السلام عليكم جماعات. أبي أبروكا بابتي خاصة نيوكليك أسيدز أما بردوامين أبدو مايك فيديو ما بحثا دي ان اي كيرو ار ان اي كيرو هندك جوازين بين واندا و أبروكا أمي بردوام بن الجال دي ان اي سيكونسينج دي ان اي سيكونسينج ريجاكا بومديارت كت كا سيكونسي دي ان اي يان ار ان اي كاتشيا يعني نيتروجين بيسي عولي كاتشيا یا دو چیه یا سی چیه یا چهار چیه یا جینا جین که سکانسی وی چیه اوج گله مهمه بونمونه ها ویروس کرونا ویروس ها آر ان ایه را بونی کلیک اسیده دست بگی اگر تدوید تو بزانه تو واکسینی بو وی ویروسی اکتشاف که تو لازم استرکچری بزانه استرکچری وی ویروسی که چیه نیکا که او ویروس چی جورا پروتینی چید کت او جینا شنیکا تو ده که چاوی جینی انهبیشن بوی چیکه یا می پروتینی انهبیشن بوی چیکه یعنی اف مسائل توصان بجواب طريقة كي قال مهمة دست بيكي سانجر and Maxam Gilbert sequencing the general plan is to reduce the DNA to 4 sets of labeled fragment دست بيكي لازم تو labeling بو DNA بو جيني تشيكي شنيكا fragmentation تبوي تشيكي يعني تو ديكي بش ديف انزيمي The reaction producing each set is base specific, so the length of a fragment corresponds to position in the DNA where certain base occurs. For example, أفا أبجينا معايا أدينين ثامين سيتوسين guanine أدينين سيتوسين ثامين أجر أنزيمة كبينا أو بشتي سيتوسيني بشكينة هذا إيد فيري إيك شكينت وفيريجك شكينت will just two label fragment a 4 nucleotide and a 7 nucleotide fragment شيء تجبيري بشكينت هذا 4 ايك دو سي چار اول فيري ليبلا الفيري اما ليبل كن الفيري تزاني موقع چاره بنمونات سيتوسيني هيا تودي أبدا الفيريش كانت توديش نيكا إيفي فصل كي جل الكتروفوريسيس و ديار كي ستراكشر إيفي تودي زاني موقع چاره ديش نيكا ديار كي كافة چار نيوكليوتايدين إدماعي كي سيتوسينة طبعا شكو بشتي سيتوسين إشكالنا تسحكي جزء أكتي بيكاتيش حفظ سيتوسينة 1 2 3 4 5 6 7 حفظ معناه موقع حفتيجي سيتوسين ما هي okay a reaction that breaks the DNA after each guanine will produce only one labeled 5 nucleotide fragment اگه بشتي guanine هم بشكينا اك مركب دي بماهبة او الليبل كري هذا الليبل معنى اشارة في معنى دو سي چار بينج ني دي مولكيولك بمادر كيف الليبل كري كودماي كوي guanine اك مركب معنى ما اك guanine هي وجاهوصة حتى بتديار بدك ستراكشرا كاتشي شو لك يعني درجة وقت قلق بيتا حتى ابتشتشي لو ما فيروس كورونا علاجات فاكسينات وقتك قد تبع اقل شي صالح بيت يعني شو بيت because the fragments are radioactively labeled at their 5 ends انتو يعاولك الليبل بويتشيكي فاسفورس يا راديو اكتيف موقعي چاره موقعي بينجي بقورا only the fragment to the 5 side of the break is visualized أبا وقت ما سايد بشتي سيتوسين يام بشتي guanine مشكان اف بشي دي تري نوعي تا visualize كرن شكو باتش راديو اكتيف منينة راديو اكتيف ماتيريال
بس اول فيري ابو اهافاني امشين فيجواليزيشن بوي تشيكن ديوركن كستراكشر كوتشيا. The fragment size correspond to the relative position of cytosine and guanine residues in the sequence. When the sets of a fragment corresponding to each of the four bases are electrophoretically separated side by side, they produce a ladder of band from which the sequence can be read directly. أبا هني بشتي fragmentation بوي تشيكل بشتي cytosine نقولشكان to the AP recogel electrophoresis ما ديار كريبي كوتشيا هاف طريقة هاف تكنيكات بجمل بروتينا separation of protein معناه هاف تكنيكات نبى separation of protein شتكل separation of nucleic acid جنبو ما شتكل ديبو ما فاصل كت و افو ليبل كلي تشي visualization بوي تشيكي ديار بتكار جهي بيت كابتا كيفا وفاصل كي determination بوي تشيكي. تكنيكك دي قالك مهم النيوكليك اسيدا او جكا بجنة PCR Polymerase Chain Reaction. اف ريكا شتكتان اف تكنيكا شتكت مانا قال جورا سامبل ما قالك كيما ام نسي ساشو بكن وصا ام لازمه وي سامبلي امبليفيكيشن بوي تشيكن زياده بكن مثلا تو ديجي جهه مثلا جريمه تشيبي كابرا مثلا تشدزاج او يدسكرا جهه كي پرچکیاوی ایکتی میاکی سریوی ایکتی یان مثلا أبي الضحية خرميش ككل أبي تزيدها هندك جلدي وي إما بني نوكاوي تودي سحكي سامبلي دا جالا كيما لازم الفيديو تشبكي وي سامبلي زيادة بكيا او جو تودي تشاو اشنيكا تودي ايه ساشول كي چكو هكا بوي كميا كي بنسش ساشول كي چی تکنیکی تودي زيادة كي وي سامبلي وي جيني بريكا PCR Polymerase Chain Reaction. Amplify يعني مازن كلام بوجي بجن MP3 amplifier يعني amplifier سماعات بجني amplifier يعني تقول دنجي مازنت كت أفاجئك نفسي شولي Amplifies Specific DNA Sequences سلسلة كي محدد DNA بما زيادات كت Amplify بتجد كبويا. If we know the sequence of at least the flanking parts of a DNA segment to be cloned, we can hugely amplify the number of copies of that DNA segment using the polymerase chain reaction, a process conceived by Kary Mullis in 1983. أبا أفرسما ديارة كتن ديارة كتبوما كتكنيكا Polymerase Chain Reaction شاو تشيبت تعولي كا إيك يا إيك سيكونس أبش أفرخا سيبو بينجا أبش بوسيا تودي إيه heating بوي تشيكي بوجي heating to separate strands دا أبا هردو ده هدو جنبون و بين وان هندو ستراندا بيتش كاندين و هدو جيك بابن هذا أول خطوة هيتنجا يا دويتشيا add synthetic oligonucleotide primers add primers primer چيا هذا primer مثلا رقي بينجي دجبيري دست بيكت محددة بس تدبو فيجي مثلا حفت هاشتاكن كودي بفان حفت هاشتاكو متممة قلبي حفت هاشتاكي دجبيري أفاج رقي ديتي لدي دست بيكتن هذا خطوة دوية يا دوية add thermostable DNA polymerase هذا DNA polymerase تودي زيداكي أو تشتكي DNA polymerase synthesis of DNA برنامج بسر continue synthesis of DNA سكفش فيري برنامج حتى فيري هفش فيري برنامج حتى فيري وهرجت ديك دا repeat step 1 and 2
DNA رقم 3 حتى سحكي ایک DNA دمو هيك سحكي بيشان بيقلك هذا بي هذا همي 1 2 3 4 5 6 هذا همي زود شيء بردوم به حتى تبقى بسكنينه اوكي هذا ديارت كت كا PCR چوار جبت DNA replication replication DNA وقتی DNA ایک بتا دو DNA بجن في process replication وقتی messenger RNA چید بت اش DNA بجن transcription وقتی بروتين اش messenger RNA چید بتن بجن translation. Okay. DNA replication follows a set of fundamental rules. يعني عندك قاعدة معنا عندك قوانين معنا بو replication of DNA. DNA replication يسميه conservative يعني محافظة أو strand تشير بتن محافظة وكيوية بس خلتي جانا تشير بوجي بدا السمي يعني جانا عندك جورين تشير بن each DNA strand جا أو جورينا جل جارا باشا جل جارا خرابة جل جارا چه كارتي كرنينا. Each DNA strand serves as a template for the synthesis of a new strand, producing 2 new DNA molecules, each with 1 new strand and 1 old strand. This is semi-conservative replication. Replication begins at an origin and usually proceeds bidirectionally. يعني replication هردو آلا دست بید کت يعني ودید وقتی اشراخ 5 و 3 اف پریمارات شو هردو را خود دست بید کت سر هردو سراندا چید بتن. بس transcription سر ایک سراند DNA چید بت. Replication سر هردو کا. Transcription سر ایک. A new strand of DNA is always synthesized in the 5 to 3 direction. يعني دائما synthesis شبينجي بو سيه بردامن بود بو چي كش رخي سيه مفري او اجي هيا فري هيدروكسيل او فري هيدروكسيلا is reactive nucleic acid that can attack phosphate group and in this way elongation of DNA take place. Because the 2 DNA strands are antiparallel ek aksi ekiye page bosiye editede sebo benja loma bejene antiparallel. The strand serving as the template is read from its 3N toward its 5N. يعني synthesis اش بينجي بوسية بس يا template كيشوانا سيبو بينجا عملوا كبرسمي ديوركم كاتش مثلا. If synthesis always proceed in the 5 to 3 direction, how can both strands be synthesized simultaneously? If both strands were synthesized continuously while the replication fork moved, one strand would have to undergo 3 to 5 synthesis. قبل فيري مشكلة معاها يعني باشي رسمي دا ديالك وكذاكي اب مشكلة حل كرد ابرك عالما بشكل محير بي ابا synthesis ابا شرخيش بينجي بو سيه بردامت بت اوكي والتمبلت شرخيش سيه بو بينجيها شكو لازم عكسي يقدر با عالما ديف دا سحكريني بابو باني ابا رخيدي تري باني انتي بارالا اك بيج بو سيه ابا ما synthesis وصل چينابت not direction of because ابا بچو بچ فد بت اباني قلب بي عالما نظام بيچك كي هات وكازاكي اف مشكلة بمحل كت صالة هسا ونصلوش يستيب وكازاكي found that one of the new DNA strand is synthesized in short pieces افي راخي دي تري وكي fragment بما تشبت ونوفي بكر وكازاكي fragments سانا بحاجة. This work ultimately led to the conclusion that one strand is synthesized continuously and other discontinuously. Other بجنة leading strand
اوه رخی 3 بو 5 یان اوه نیو ستراند 5 بو 3 چید بس simultaneously تلقائيا نایت سکنین و direction of movement of replication for كما ما هر بد بدو و هر بر دوام بدو رخی دیتره چوانا اوه مثلا ویره و بی دید اف پریمارا دید ویره 5 بو 3 بی جز اکچه بی هیچ و بی ایک دی دید نجویره حتی ویره هیچ و بی ایک دی دید حتی جویره وانزيمك ما هي وان فراغمنتا اكدو بجلدت اف فراغمنتا بجني اوكازاكي فراغمنت اف الليدنج ستراند اف اللاجنج ستراند كما قلت الجوازين بين الليدنج ستراند واللاجنج ستراند شيئا تودي بيجي leading strand synthesis with the direction of movement of replication fork اف opposite direction of replication fork leading strand synthesis of DNA continuously بس أبا discontinuously أبا الفيري أوكازاكي fragment مانينا أبا الفيري مهايا okay. The continuous strand or leading strand is the one in which 5 to 3 syntheses proceed in the same direction as the replication fork movement. The discontinuous strand or lagging strand is the one in which 5 to 3 and synthesis proceed in the direction opposite to the direction of fork of movement. Okazaki fragments range from few hundreds to few thousand nucleotides depending on the cell type. As we shall see later, leading and lagging strands are tightly coordinated. DNA is synthesized by DNA polymerase. enzyme كابا DNA polymerase DNA بوما تشيتكت وهروسا DNA في انزيمي تشيتكت الفيريوك مثلا مريشكي وهيك مرمزان تشي هاتا DNA في انزيمي تشيتكت واف انزيما DNA تشيتكت work by Arthur Kornberg and colleagues led to the purification and characterization of DNA polymerase from E. coli cell. A single polypeptide enzyme now called DNA polymerase, molecular weight 13000, encoded by the POL-A gene. Gene of DNA polymerase check it now, POL-A gene. Early work on DNA polymerase led to the definition of two central requirements of DNA polymerase. First, all DNA polymerase require a template. لازم ما تسبيكي template ده شو سدد كرنين. The polymerization reaction is guided by a template DNA strand according to the base pairing rules predicted by Watson and Crick, where a guanine is present in that template, a cytosine, deoxynucleotide, the new strand, and so on. Second, the polymerase require primer do دسبك primer أو باشا أفي polymerization جي دسبك يعني replication جي دسبك is a strand segment باشكة with a free hydroxyl group to which a nucleotide can be added. The free end of the primer is called the primer terminus. Most primers are oligonucleotides of RNA rather than DNA, and specialized enzymes synthesize primer when and where they are required. Well, what RNA and DNA. After RNA X strand, DNA 2 strand here. After adding a nucleotide to a growing DNA strand, a DNA polymerase either dissociate or move along the template and add another nucleotide. Dissociation and reassociation of the polymerase can limit the overall polymerization rate. The process is generally faster when a polymerase adds more nucleotides without dissociating from the template. Replication is very accurate, so it must be very accurate, otherwise mutation will happen and would follow fatal diseases, lethal diseases. يعني
لازم دقيق بتن اگه دقيق بده روتیشن و خربطه بوما چه بتنو دبتا اگره گلک نخوشیت کجک. One mechanism intrinsic to virtually all DNA polymerases is a separate 3 to 5 exonuclease activity that double checks each nucleotide after it is added. This nuclease activity permits the enzyme to remove a newly added nucleotide and is highly specific for mismatched base pairs. If the polymerase has added the wrong nucleotide, translocation of the enzyme to the position where the next nucleotide is to be added is inhibited. يعني أجل خلت يلتشبتن راست سبحان الله أف عملية DNA replication هاي ساكنتها لازم دقيق بد بس جانا طبعا خلت يتشبت the 3 to 5 exonuclease activity remove them. أجل خلت يكشي بيجيك مع أنزيمة كي خاصة هاي بيجني 3 to 5 exonuclease activity or 3 to 5 exonuclease أبا شو ليتشي شو لي proofreading قال خلاتية جديد وخلاتية شو رسالت كتن وسات كنينت و ناتوجين بيسيرات كتجيبت كتو درست اتينتن بعملية بجني proofreading. RNA is synthesized by RNA polymerase. DNA تشيلبت DNA polymerase. RNA is produced or synthesized by RNA polymerase. By 1964, research group had independently detected an enzyme in cellular extract that could form an RNA polymer from ribonucleoside triphosphate. DNA-dependent RNA polymerase requires, in addition to a DNA template, all 4 ribonucleotide 5-triphosphate ATP. أجر دمه تو RNA داتا تشيكرني عم بيتفي RNA polymerase انزيم عم محتاجي ادينوسين ترايفوسفيت guanosine ترايفوسفيت يوريداي ترايفوسفيت عن cytosine ترايفوسفيت أفهر 4 مولكيولار لازمة هبتن دا RNA polymerization بعدهم بد as precursors of the nucleotide units of RNA as well as magnesium. The protein also binds when zinc أبا ساكبا خلفي بروسيسيجي كم محتاجي مغنيسيوم وزنكا هذا في ديارت كترولي تريس إليمنتا چند مهمة. RNA polymerase elongates an RNA strand by adding ribonucleotide unit to the 3 hydroxyl end building RNA in the 5 to 3 direction. The 3 hydroxyl group acts as a nucleophile. F3 hydroxyla أبو منا ما جورا خبين جيبو سي بعدهم بت FCA 3 hydroxyl group هي that can act as nucleophile attacking the phosphate group of the incoming ribonucleotide triphosphate and releasing pyrophosphate. Pyrophosphate شيء that kept. RNA polymerase requires DNA for activity and is most active when bound to a double-stranded DNA. The template DNA strand is copied in the 3 to 5 direction antiparallel to the new RNA strand, just as in DNA replication. Uracil residues are inserted in the RNA to pair with adenine. Money نظام الأدينين يراسل ما نينا ال DNA ما ثايمين هي الفي حالته و RNA ما ثايمين نينا ما يراسلها الفي حالته قال أدينين هات شينا ثايمين بيت الفيرا يراسل تيتا وخاف جا مشكلة قال guanine و cytosine مش مشكلة هنا هردو قاليكن DNA و RNA هردو كلا. Unlike DNA polymerase, RNA polymerase doesn't require primer to initiate synthesis. DNA ما محتاج primerin دا replication بعدهم بس ال RNA أمنا محتاج primerin. Initiation occurs when RNA polymerase binds at a specific DNA sequence called promoters. Very promoters معايا. دمي RNA polymerase الجهة كي
رابطة بتن ال DNA دا و polymerization بردام بكر أفل فيري أفل DNA دا RNA بيتا تشيكرني أفل باشا كشبه فصل بت أفا بجني نن تمبلنت ستراند يعني أفا نت تمبلنتا الفيري تشين اوبت بس أفا تمبلنت ستراند الفيري synthesis تشيد بدن أفا RNA هذا الفيري تشيبي أفا ستراند نيا أفا تشيبيه جي دركت أفا الفيري تشيبي ودركت أفا الشاخصية active site أفا الفيري 3 active site أبوجي مشكومة فري هيدروكسيل جروبي هي والفيري ريويندينج وما تشبت أبا أوليكا unwinding زفرة دا بيتا ذاكرن أبا مسنجر RNA بردوام بت RNA polymerase بردوام بت ورخيدي تري ريويندينج وما تشبت دا أبا وصا بيتا جرتن direction of transcription هو صانا اوكي هذا الفيري خلاص من موضوع ما نوكليك اسيد